হ্যালো। জি। হ্যালো। Hello. Yes, as you are a Muslim, মানে বলবেন যে as I Okay. হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটু লিখেও নিছি এতটুকু সময়। আমি একটু দেখে দেখে বলতে পারি যেহেতু। আচ্ছা. As I am a Muslim, when it comes to favorite festival of mine, my favorite festival is Eid. Among two Eid, Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha, I like Eid ul-Fitr most because after a month of fasting, when the day of Eid come, it is very joyful for the Muslims to celebrate the Eid ul-Fitr. এতটুকুই লিখছি তো ভালো মতো পড়তে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ uh, uh, to the Chadra and from the Chadrat to the Eid day, these 2 days are very joyful for জয়াস a হ্যাঁ Muslim, joyous for a Muslim, because the celebration begins at the Chadrat, of course. In in the morning of Eid, uh, in the morning of Eid, like the other Muslims, I also wake up in the morning, and in Eid, girls like to apply henna on their hands. So I did the same in the Chadrat. ভাইয়া excuse me Yes. for 2 minutes, আমার হাজবেন্ড আসছে, আমি একটু হ্যাঁ ডোরটা খুলে দিয়ে আসি। ওকে। সো ইয়াকুব ভাই, জি ভাই। বুঝতে পারছেন কি কি বলতে হবে, কেমন ধরনের কি কি বলতে হবে? হ্যাঁ। সো সো ইয়াকুব ভাই, জি, জি। সো হাউ ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দিস কোর্স? সরি, আমি না খুব আস্তে শুনতে পাচ্ছি। মানে হাউ ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট আস, মানে আমাদের পুরো ক্লাস এবং আমাদের কোর্স সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন, বা আপনার মতামত বা কোনো পরামর্শ? মানে আমার কেমন লাগছে? মানে কেমন, মানে যে আপনারা হচ্ছে হোল সেশন আগে, মানে পুরো ক্লাস পুরো কোর্স জুড়ে হাউ ডিড ইউ ফিল? জি, আচ্ছা। জি, আমরা যদি আসলে সেরকম ভাবে প্র্যাকটিসটা করি খুব ভালো হইতো, বুঝতে পারছেন? যদি ফার্স্ট টাইম থেকে প্রত্যেকটা ক্লাস মনোযোগ সহকারে করতাম এবং প্রত্যেকদিন যদি প্র্যাকটিস করতাম, তবে সত্যি মানে আমার আজকে যেটা আমার গ্রুপে ঢুকেই মানে ক্লাসে জয়েন দেওয়ার পরে আমি আপনার ইয়েটা যখন দেখছি, নোটটা যখন দেখছি, মানে আমি যে আমি এই মানে সেন্টেন্স গুলো নিয়ে না খুবই বিব্রত হই যে এরকম সেন্টেন্স কেমনে তৈরি করবো। হ্যাঁ, মানে হু থাকবে, তারপরে সেটা আরো কিছু এক্সটেনশন থাকবে। কি তো থাকবে আসলে বলতে? খুব সরি বুঝি নাই। মানে এই যে হু থাকবে, হুর পরে আবার কেমনে কেমন মানে সাথে আবার কি কিভাবে লাগাবো, এই ধরনের সেন্টেন্স নিয়ে ঠিক সমস্যা নেই। আপনার রিডিং হ্যাবিট বাড়লে আপনি এগুলো দেখবেন, দেখে বুঝলে তখন তারপরে করবেন। জি আচ্ছা। তো আমার তাই মনে হচ্ছে যে আফসোস যে প্র্যাকটিস করা হচ্ছে না। যদি প্র্যাকটিস করতাম তাহলে এতদিন আমার অনেক ইমপ্রুভ হতো। হ্যালো, আই এম ব্যাক। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি স্টার্ট করি আবার। So then in the morning of Eid, I woke up in the morning, and my friends and my relatives came to eat in our house. So we enjoyed the day a lot. We went to visit our relatives' house, and then every elder person gives us bokshish. That is the that is the most that is the most joyful thing in the Eid. Okay. Then we then we celebrate Eid by visiting the relatives' house, and give time to family members. This is why Eid is my favorite festival. Uh, Eid is my favorite festival. Okay, thank you so much. Welcome, Bhaiya. Well, so আপনাদের অনেক প্যারা দিলাম, নো প্রবলেম।
we're moving to the next pages. এখানে আসলে তেমন কিছু নাই, প্র্যাকটিস গুলো আর কি। So there are some vocabularies. Is well, আমি হচ্ছে এগুলো শব্দগুলো বলছি, যদি কোনো সমস্যা থাকে কোনো শব্দে, এগুলো খুব বেসিক শব্দ আর কি, সমস্যা থাকার কথা না। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম দেন বলতে পারেন, কিছু সমস্যা নেই। Enough, enough, able, common, long, data, market, lot, fill, set, hand, high, bird, popular, point, guide, small, type, provide, though, weather, change, experience, food, interest, include, understanding, literature, job, here, sometimes, music, home, problem, person, sudden, say, really, economy, next, although, little, create, a book, theory, simple, early, tonight, software, reading, law, state, end, put, together, method, under, control, never, value, knowledge, less, always, power, play, body, radio. Then the next one, আশা করি কোনো সমস্যা থাকার কথা না এগুলোতে। Ability, love, television, basic, first, three, course, price, understand, economics, size, various, had, airway, yourself, add, big, car, company, estimate, picture, known, possible, including. Okay? দেন এখানে আর কিছু 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 অ্যানিমেলস এর নাম আছে, কোবরা, ডগ, পাপি। পাপি হচ্ছে মানে বাচ্চা আর কি, মানে বিড়ালের বাচ্চা, এগুলো পাপি বলে। স্নেইল, শামুক, ক্যামেল, উট, পিগলেট, পিগ, কুকুর, তারপর হচ্ছে স্নেক, বিজন, তারপর হচ্ছে মুস, তারপর জেব্রা, তারপর হচ্ছে এখানে আবার রূপ, হর্নস, হর্নস মানে হচ্ছে শিং, মানে গরুর শিং থাকে না, পাও, পাও মানে হচ্ছে যে থাবা, তারপর হচ্ছে টেল, লেজ, হুইস্কার, হুইস্কার মানে হচ্ছে মানে ঘাস পাতা আর কি, মানে এগুলো লাইক, স্যার হুইস্কার হচ্ছে এক ধরনের পোকা। দেন হচ্ছে ক্যাটারপিলার, ওয়াটার বুফ্যালো, তারপর চিম্পাং, চিকপাং, চিকপাং হচ্ছে কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি তো মনে হয়। হুম, এই তো। হুম, থ্যাংক ইউ, দিস ইজ ফর টুডে। Okay. গুড নাইট। Thank you, Bhaiya. Okay, bye. Good night. ওয়েলকাম। Thank you.